We are going for a walk with Joy, Liza. Jacinta Liz. Joy, Liza, Aris. Jacinta. Acha kunigonga. Wewe Jacinta mbebe mwono. Unataka kunigonga. Yeye ni ya kuniita jina zangu zote tatu. Yeye ni ya kuniita jina Jacinta. Nani akadoni? Umezoea kunigonga tu. Mtu venye anafikiria hapa. Yes, Nenda kwa maski. Hiyo pusi wanafaa pe anti mamoyo. Yako hapo siko. Atachukua kweli? Bwana amesema hiyo nyingine. Acha kujichafua hitos. Amesema hiyo nyingine ni mbaya. Amesema hiyo nyingine ni mbaya. By the way, kuja Lisa, kuja pita inside. Nini? Na wewe acha. Acha kitu hapa. Hizi ni mapera. Hizi mapera venye zimeiva. Ngoja. Wewe peke yako. Ona venye tumeiva utu mapera. Mimi nataka kuomba. Mwenyewe? Utakula? Ona kama hii. Na zile hii. Ona zile venye ni mingi. Zile. Na point wapi zile? Lakini utapata tu ndege ndo wanakulaga. Kama ile ndege pale. Nini mapera venye zimeiva? Atauliza. Hapa tumeba mapera. Mimi nguvu niko nao na miaka 30 nikiomba mapera Elisa. Nikiomba constipation kwa mtu. Tunaweza tusaidia na constipation kama 3. Tunaenda sasa. Tunaweza enda kwa mti yako tuchune mapera. Tunaweza chuna mapera. Si kama tunaweza enda kwa mti yako tuchone mapera. Tuchune. Kwani anajua huku? I wish ningeshika hiyo. Nje karibu umemgoja banyana kai. Our tailor happens to be our neighbor. So kuna material amekuwa nayo. Ndio tumekujia. Lakini hapa tunapata tu ni dogi tu man. Dogi. Na si kadogi. Kidogi. Inabweka. Milioni inatetemeka juu ya uoga. But anyway. Wacha tubishe tuone kama yako. So finally kuna mtu amekuja, tumeongea na yeye. Na fundi hayuko. Sasa tutafanya tuwezi force issues kama hayuko. But anyway, tumesema akikuja ambiwe tulikuwa tumekujia hizo nguo. So wacha ni tuzurudi kidogo kabla turudi home juu huku kuna ka breeze. Tuingiagi tu mahali hivyo itozo, unaweza umona kitu. Kwanza hapo kuna nyoka. Ndio, Lisa hiyo kitu umeitamani. Ndio kumewahi kuwa na nyoka ya white. Sasa ukaiua. Ndio kuna. Hiyo nini unakula? Jacinta Tures. Lisa, Tures. Mbona anauma ulimi akisema Tures? Unajua wezi niacha? Ati siwezi. Wezi. Mimi mbio yangu fiki. Haya, Tures basi. Tures hadi wapi?
Ngoja. Ture. Guys, I cannot even run. Ture sadu wapi? Wewe utaniacha nikimbie wewe simama. Haya, Jacinta, Ture kutoka. Mna kutoka hapa. Hapa. Hapa kwa imama. Hadi pale kwa ile gari. Lakini Jacinta hapo sio mbali. Ambie, huku kuna kuwaga na tu breeze tu poa tu. Mzee wangu ni huyo hapa. Amechill tu kwa mchanga. Anasemaga, we go for ya. Ito tuko? Tunafanya nini huku? Nito zinauliza tunafanya nini huku Itos? For ya walk. Sasa badala aseme walk ana. Sijui. Hivyo ndivyo yeye huruka. So, sijui. Sijui venye na feel. Ati ya kunafanya ni soft. Na vitu zenye unapenda venye zinakaaga kabisa. Hiyo ndio decoration ya nyumba. Ushika hapa. Naona hadi ni kama inakaa kuingia mtu kwa macho. Yako. Sasa mbona umevaa sweta kwa jua? Jua just relax. Ona venye ni crunchy. See this weird craving? Aya. Acha ni crunch zote. Na crunch. Kwani kuna kampani kwa hapa? Festive. Festive inakuwa hapa? Yep. Aya. Ututu keki? Yes. Na ninazitoa Ngara na zileta hii side. Ito zitoka kwa hiyo inakuchafua, shuka hapo. Nani mtoto penye amepanda? Inaitwa clay wax I mean. Hiyo si clay wax sasa. Clay wax iko na Festive, Dr. Mattress. Ito zitoka hapo. Itos. Ayo. Hebu kuja kwanza tuone kama inatoka hiyo uchafu. Otherwise utachapo wewe leo. Mami, uko na kamasi, uko kwa mchanga, umejichafua kwa maji, wase. Ati kwa maji. Si maji, viatu. Maji mama ndogo. Zote. Hii inatoka kwa plant gani inakaa miwa? Inatoka kwa Amwaga. Look at this. Kenya is such a big... Ai, hizo stoka hapo. Akioneni. Lisa na niwe tu namuonyesha hivyo. Okay. Kisikia plus lazima imewekwa tu unajikata. Look at how beautiful this place is. Itos. Lisa, wewe actually wewe ndio unaonyesha Itos kufanya hivyo. Nimekashika. Nimeshika. Ndio.
Yak. Rudisha kwa maji isikufe. Hizo zile vitu mlikuwa mmepanda, si ndizo hizi zenye mlikuwa mmepanda, sijui za nini, sijui za kuku. Ni hizi kwa ndoo home. Ile buto hapo the bisi hizi zilikuja kwa paradise. Hizi zinachemeshaka kwa maji. Ebu we go. Hadi nimeacha kwenda na hiyo njia. No. Where are we going even? Well, let me tell you something. This thing started like we were going for a walk, but here we are. See what my people are doing? Ati wanashika baby frog. Baby frog. Guys. Ana baby snail. Ati baby snail, Lisa. Kuna vitu wanashika. Baby snail, baby frog, utasikia baby snake next. Najua hizi vitu zinapandiwa, sijui ni kuku ama ni nini, ama ni sungura wanachanganishiwa na food wanakula. This ones. Toka hiyo side. Toka. Haya, ruka side nyingine. Lisa, toka twende. Toa mtoto kwa maji. Look at these two. Just look at these two. Me, I'm going to leave them behind because Lisa is already an adult. She can take care of the baby. I just need to go to where? Lisa, twende ama niwaache? Let me show you something. Very many, and they are big, not even small. Ana huyu paliandika. Tulikuwa tunacheza na hizi vitu. Gai, wana kwa hajachukua hii kitu tulikuwa tunacheza nayo hii. Hii ilikuwa kitabu na kamti ndio kalamu. Unaona ukiandika hivi, unaweza andika hadi jina. Ukichukua kamti, unaweza andika Joylisa. Tulikuwa tunafanya hadi mahesabu kwa hizi vitu. Unaweza andika Jacinta. Hebu chukua kamti uandike. Ana. Kwa tunazitumia kama vitabu. That's how we used to play cha baba na cha mama, na kuna walimu na kuna shule. Yetu ilikuwa advanced. Cha baba na cha mama yetu ilikuwa advanced because we also even had some schools. Hati kuna shule ya hapa, kuna shule sijui ya wapi. Cha mama cha baba. Cha mama na cha baba. Why? Hiyo game mnakataza kucheza. Na nani? Shule mkienda nakataza kucheza. Juu? Mnakataza kucheza juu? Shida yenu mko wa aggressive sana. Mnajua cha baba cha mama cha ri. Ni watoto. Yetu tulikuwa tunacheza cha watoto. Mtu akiona shida yao anakumbuka. A long, tiring, boring walk. Boring to you. And you're going back home. Someone is here, amebeba ukuni kilegend. Nenda kupika hii tukule. Nifungie hii video. Ambia watu bye. Bye. Watu wako hapa kwa simu, watu wako nyuma yako. Lisa, funga video.
ati nifunge. And you tell them to subscribe. Bye. See you next time. And do subscribe. Like and subscribe, whatever. For once Lisa ameongea by the way. Lisa uogopaga kamera. Mwambia tuwashe kamera. Hapana Jacinta, hapana but for Aki kama Lisa amesema msubscribe. But they were saying subscribe. Let's get 1 million subscribers. Let's get 1 million, okay?